ሂጂ ሌላ ቦታ መሄድ ትችያለሽ ከፈለግሽ ቲናዬ ቆይ አንዴ ዮኒ እኔ ላይ ታካሽ እኛ አሁን ቲናዬ ሰላም እንዲወርድ ነው ፕሊዝ እሺ እሱም እየጠበቀሽ ነበር ይሄ ሁሉ ህዝብ ቁጭ ብለን እኔም እንቅልፍ ሳልተኛ ለሊቱን ዮኒም ሳይተኛ ቁጭ ብለን ሰላም እንዲወርድ ነው በቃ ምን እንደዚህ ላረጋግጥ አልገባኝም ዳኛው needs to calm down first I don't and scare ካደረጋችሁ ይወጣልኝ I don't have to explain my life This is my life, my daughter and my life. I don't need to bring it to outside. No, ልጅሽማ አንቺ መፍትሄ ስላልሰጠሻት ነው እኛ ጋር መጣች Oh, really? After 21 years አንተ ጋር መጣች? እሺ what's wrong with Daisy? Daisy, you know I love you. Listen to me please. እኔ ላውራ አንድ ጊዜ ዮኒ ቁጭ ብሎ ዮኒ እስካሁን ድረስ እሷን ራሱ ዴዚን ራሱ በጣም እንትን ይያላስ ነበር እናትሽ ማክበር አለበት ልጁም ስላንቺ he's got your back በጣም ብዙ ሲያወራልሽ ነበር እና አሁን መተሽ ፕሊዝ እንደ ሚስ አንደርስታንዲንግ ሊሆን ይችላል he's got your back አሁን እሱ የሚፈልገው እኔም የምፈልገው ሁላችንም ሰላም እንዲመጣ ነው at the end of the day you are you know እናትና ልጅ ናችሁ ስለዚህ ጀንወን የሆነ ነገር ነው ይዘን የመጣ ነው ሰላም እንዲወርድ ነው እዚህ ጋር ያንቺን ጎራ ይዘው የሷን እንትን ብለው ከዘርም ጋር ያገናኙት የሚፈልጉ ብዙ ሰዎች አሉ ስለዚህ at the end of the day you guys are family let's fix this I know እና በጥሩ መንፈስ እና ይልሽ እዚህ ጋር ጥሩ ነገር ይዞ ነው የመጣው ስለዚህ you know እኛም ደግሞ ያንን ነው የምንፈልገው እሺ no problem ግን ይሄ እኮ የኔና የሷ ፋሚሊ እሺ ነው ብዙ ነገር ቤታችን ነው የሚፈጣው ለምን ራሻ አክስትሽም አውርቻታለሁ የሷን አክስቷን ሳውራት ፕሊዝ የራሷን ላይፍ ዴዚ መኖር ትፈልጋለች ማንንም ያዛት አንዴ ልጨርስና መናገር ትችያለሽ አይደል ገና ከመጀመሪያ አፋፋት ላይ ምንድነው ያለችው መኖር ትፈልጋለች በራሷ ላይፍ የራሷን ህይወት መኖር ትፈልጋለች ስለዚህ አሁን አፓርትመንት ልትከራይ ስትል አንቺ ምንድነው ያረክሽው ለዛ ሴትዮ ደውለሽ ትሬት ናረክሻል ልጄን ትወስጂብኛለሽ ኪድናፕ አረክሽ ብዬ ደውዬ አሲዝሻለሁ ብለሻል አይደል አላልኳትም I have a voicemail that's a lie because the lady herself ደውላ ዴዚን እኔ I don't sub lease ነቻለች sub lease ማድረግ አልችልም ግን ስራው ክፍት ነው voicemail አለኝ ክፍት ነው ስራውን ትስራ ስትል ከዚህ 1 hour ማን ነው እየነዳት የሚሄደው every day we're Baltimore DC ማን ነው የሚመላለሰው ለዛ አይነት ስራ ደግሞ እዚህ ቅርባችን ክሎስ አለ ብለን የተሰረዘው አሁንም ቢሆን ሌላው ያላትን እኛውን ነገኝንለት this is just a normal family issue no what is the big deal okay the other big deal I will talk to you about ያንቺ እህት ልትወት ወይ ማክስቷ የሷ አክስት አንቺ በጥሩ ዴዚን ያያየሻት እንዳልሆነ በጥሩ እንዳልሆነ Oh my god okay Daisy አክስት አጎት ዲፈረንሱን አታውቅም ዜማ የምትለውን ዘመዴ ነች አክስቴ ልጅ ትላለች ዜማን I never seen her ዜማ ዱርዬ ስምታበላሻት ልጅ እንደሆነች ነው የማውቀው ኦንላይን ሜላትን I don't know her she's messed up ማረጉት ግን እህቶቼ አክስቶቼ ያለች ለህዝብ ትናገራለች that's not right okay ከማን ጋር ነው የምትኖረው 100% my family my sisters brothers never talk to anyone on media they don't go on media they all work the government የሚሰሩት እንደዚህ አይነት ነገር ጊዜ የላቸውም I know you didn't talk so maybe she brought somebody on the talk about you say like that's not your aunt Daisy she's not No, Mariaman, Yoni Mariaman. Who talked to him? Mariaman. I swear to God, I swear to you. Tell me who talked to him. Give me the I'm not going to tell you, no. That's it, that's not true then. Why are you hiding? I don't want to bring our family to the... Oh, really? You already did, Daisy. Oh, okay, let me ask you. No, I mean our other family. No, you already did. ልጠይቅሽ አንድ ነገር የእሷ የራሷን ላይፍ ለመምራት ምኑ ነው ለአንቺ የሚከብድሽ She's my daughter. I don't want ማንም ዝም እንትን ባለጌ እናቷን የሚሰድብ ሀገር የሚሰድብ ዘር የሚያስተምራት that's not I worked for Daisy አገሯን ህዝቧን አክብራ እንድትኖር ራሱ successful ሆና እናቷንም እንድትጦር ህዝቡን እንድትጦር ነው ያሳደኳት መጥፎ ሰው በያውም እኔ ዴዚን አላፈቅራትም አንተ ራስህ አይደለህም እንዴ
Mom, can we stop talking? I'm a good listener. Let her talk. But this is not about love, though. This is not about love. No. Daisy, let her finish. It's okay. Let her talk. Love is the problem. Your love is what caused all this. Daisy, please listen. It's good for you. Let her talk, and I got an answer. Keep talking. See, the guy himself. You were ሽማግሌውን ስታስታርቅ እንደማፈቅራትም እንደማሆነ ሽምግልና ገብተህ አንተ ራስህ አንዴ ደና ተገላገልን ከሱ ስንል መልስ አስገናኝ አስታርቀሃቸዋል። ልጁ እንደማያፈቅራት እንደ ዱርዬ እንደሆነ ያወቅ አስታረካቸው። That's not right. I didn't accept. I mean, appreciate that time በጣም አዝኜብህ ነበር። ግን it's okay. አንተ just media life ነው maybe temporary ነው ብለህ ይሆናል። ግን ልጁ ዴዚን ላፈቅራትም አልችልም በህይወቴ ብሎ ዩቲዩብ ላይ ሰቅሎታል። እኔ ፈልጌ እንትን ላይ ፖስት አደርገዋለሁ ዛሬ ህዝብ እንዲሰማው። ማንኛው እናት ነው ያም ሲንግል ማም ሆኖ ያሳደጋት ልጅ ለእንደዚህ አይነት ሰው ሂጂ ጉርላክ ብሎ የሚሄደው እንዴ? እኔን እኮ ትላንት ወጥቶ ለ21 ዓመት ያበላሻትን ትክሳስሽ ነው ምናምን ነገር አለ። የት እሱ 5 months ago ኦንላይን ስክሪን ለብሶ ገብቶ መልኩን አሳምሮ አላናገራት ሴት 1 ዓመት ሆነሽ ላደረገችና ዳይፐር ስላደረገች ነው ከሳሻት የሚለው? እንደዚህ አይነት ደደብ ጭንቅላት የሌለው ሰው እንዴት ብለ ነው ልጅን ውሰድ የምትለው? ያም ሌላ ሀገር ወስዶ ማትመለስበት ደረጃ ልትሆን የምትችልበት ጥገኛ የሚኖር አዳፕት ሆኖ የሚኖር ልጅ he never you don't have to bring up his personal life. የሰባተኛ ክፍል ተማሪ አንድ ነገር there's no one thing good thing እኔ እንደሱ ብያ አክሴፕት አላደርግም። ልጅ ከፈቀደች ግን ካፈቀረችው that's good. I will support her still. ሚስቴክም ቢሆን ሰርታ ቀበላታለሁ። አሁንም ቢሆን እኮ next life ስትሄድም እኔ ባካፋላል ሁሉም ነገ ይዘ next year ስትረሳ እሷ ብቻን ስታለቅስ እኔ ነኝ መቀበላት። እኔ ነኝ for the rest of her life. እኔ ከማንኛውንም ሰው አፍቅራ ብትመጣ ደስታዬ ነው። ጊዜዋ ነው። አሁን ደግሞ ይዛቸዋት አትበል። ከ18 ሆና መውጣት ትችል ነበር። she knows what's good for her. She knows what's the best for her. She stay. Daisy drives brand new 24 brand new car እየነዳች ነው። last year ኢትዮጵያ ሄድ ነው ጋራጅ አቁመ ነው። ምንም የጎደለባት ነገር የለም። ልጅቷ ሃፒ ነች። አንዳንዴ ጨውባታለሁ። that's just ጥሩ ልጅ ለማሳደግ ዝም ብለህ አይደለም። it takes a lot of work. ገርፈህም ቆንጥጠህም ስንት ነገር ነው አዲስ አበባ የምናድገው። ተደብድበን ተገርፈን ምን ብለን ነው ትምህርት ቤት ጨርሰን የምንወጣው የምንማረው? ፋሚሊ እሱንም ቢሆን ተመስገን ብለን እንደገና መጦር እንጀምራለን። እሷ ገና የጮኩባትን የዛሬ 6 ዓመት 4 ዓመት ያመጣች እሱ ደግሞ አሁን በቅርብ ሲያነጋግራት ሮንግ ቲንግ ብዙ ነገር ማውራት አልፈልግም ነገሩ ዳት ሞመንት እሱ እየቀረጸ ነበር ድምጼን። እሱ የሚወዳት ከሆነ እንደዛ አይነት ነገር ለምን ይስጣት ኤክስፖዝ ያደርጋታል ሚዲያ ላይ? ለምንስ እኔን ቴክስት እያደረገ ቮይስ እየላከ አንቺ ባልጌ አንቺ አሮጊት ልጅሽ ነው ስጄ እንዳርጌ ለአማራ ወረውራታለሁ ኦሮሞን ገና እንደፋዋለን ምናምን እንደዚህ አይነት ሰው እንዴት ነው ልጅን ጎፎርት ምላት እንዴ? ምንካ I just want the best for my daughter. That's it. አሁንም ቢሆን ነገም አለቅም። I'm gonna go look after her. እስከመሞት ድረስ I'll take care of you, Daisy, until I die. You know I love you. I know you're in love. And you know I understand you're in the age where we've been through that. But I don't want you to make a mistake in the worst place because you may never survive. Sometimes no. Daisy? No. If you don't want to be completely honest with people, I don't think you should talk. I mean, if you don't want to say what you did as well, then you know, like I have the right to do anything I want. Okay. That's good. That's fine. Daisy, it's okay. Take your time. If you love him, it's your choice. I will support you, but do it the right way. Not like you just saw him 5 months on the screen, TikTok. You don't risk your entire life to go see him. Okay, again, Mom, listen, this is not about Jinjana or Fikr. I want freedom, that's all I'm saying.
Like this is Of this. course, Daisy. We should stop making this about relationship. Okay. It's not. Daisy, you know, I work even last year. Let's forget about everything. Last year, when you were 1 year we were in Ethiopia, but the year before that, you were 19. I was working 2 jobs. You're open 24 hours. You have a car. You have the entire home. You could have done anything. Why wouldn't you run away then if nothing is good for you? What do you mean? It's not like she was saying that she was working 2 jobs. Yeah. You were at home by yourself. Yeah, I If was you doing want to social run media. away, she said, if you want to run away, why don't you do it at the time? I did not run away. I mean, the thing is, yes, I ran away, but that's my decision. Again, it's my decision. She has no reason. Okay, so what I was saying is... አንዴ ቲና ተረድቼሻለሁ። ሀት ሆነሽ የመጣሽበት ነገር ብዙ ሰዎች አማክረውሽ ሊሆን ይችላሉ። እኔ ግን አንቺን ስከላከል ነበር መንገድሽ። I have so many requests. ገባኝ። እኔ ይኸውልሽ እኔ አንቺን እዚህ ሆኜ ስከላከል ነበር። እናቷን ዲስፔክት እያደረገ ልጇን ማፍቀር አይችልም እያልኩ ስከራከርልሽ ነበር። አትሰሚ ነው የመጣሽው። ገባሽ? ሀት ሆነሽ የመጣሽው ሌላ ነገር ብለው ነው። አሁን ልክ ነሽ። አሁን እንደማለት አንዴ አዳመጥኩሽ አይደል እንዴ? አዳምጪኛ። the entire times አዳምጥሽ ነበር። እንደ እናት ያሰብሽው አሁን የምትይው ነገር ስህተት የለው። ስህተት አላየሁበትም። አሁን የምትይው ጥሩ ነገር ነው የምትመኝላት፣ ጥሩ ነገር ነው የምታረግላት። yes ይሄን እስማማል። 2024 do you have a car 2024? Of course. ቆይ ዴዚን ነው የምጠይቃት። አንዴ ቲና do you have a car 2024? Brand new car? 2024, yes, I did. Yeah, I did. Oh, yeah. Okay, you do have that. So one thing I don't understand, some of the other people saying that she makes you starve to death. That's what they were saying. Listen, this is people like... No, Daisy, she didn't say. Daisy didn't say that. But the other people were saying that Daisy was starving to death, but you drive in 2024 a brand new car. And let me add something for you, Daisy. You know this is the honest in God's name. You know you have a cross on your neck, and there is a reason for that. You don't lie. Daisy, she eats like even very best diet. Like the fridge is full of organic food, the drink, everything selective. I work very little job, but it takes like almost 24 hours overnight, and then I come back 1 hour. And I get ready, I go back another 10 hours, 11. That's how I lived for almost... So, okay, did I deny that? No. Did I deny that? That's what I'm saying. What does this have to like? No, let me ask you, Daisy. Is your mom a hard worker? Yes, she is, yeah. Okay, if she's a hard worker, what she does that for? For you and her, right? Well, yeah, of course. Okay. That's the case. The reason you guys are here because of this man, right? No, it's not. It's not just about him. This isn't just about like love. Like it's not. Because there was no problem before that, though. I had no freedom. Freedom? What's freedom? Mom, I had no freedom. Okay, I think one thing. What freedom? Explain freedom to me. Explain freedom. I mean, Mom, I respect you, but you have to understand, you are forcing me to do social media. Let her talk. Tina, please let her talk. Yes. Let Daisy talk, okay? Just listen to her for a minute. I'm going to mute you for a second, okay? Let her talk. Let me just say, I'm the one, I'll say I'm the one, yeah, I started getting known on TikTok. Like, you know, the side Ayajibo, like I started getting known on TikTok, right? Mm-hmm. So, yeah, I asked my mom, yeah, let's go to Ethiopia. Maybe I could do business, you know, things like that. We stayed there 7 months. After 7 months, I was depressed. I was not okay. I didn't want to do social media anymore. Like I was physically tired of it, and I was begging my mom. I said, "Can we go back? Can I go back to school? Can I do this?" She said, "And Mom, you know I respect you, but you told me I need to be rich and famous, have money for college, like, you know, I need that things, and then I go back to school." So as a 20-year-old, yeah, I came back by myself, and I have the right to. But the first thing is what I'm going to ask you. You asked your mom to go to Ethiopia with her. You want to do YouTube. You want to be famous, right? You are the one.
Like, no, because we go as vacation sometimes. Like, we went 2023, we went 20, like, we... Yeah, I understand, but as you say now, from what you said, you told us, you want to go to Ethiopia, you want to do YouTube, you want to do social media, you want to be famous. And your mom supports you with that. She went with you. Yeah. You become famous. Now you get bored. You change your mind. Well, yeah, because I wanted to focus on school. That's why. I understand, but the first thing she was saying that before you got famous, she wanted that for you, right? She wants you to focus she's on always school, wanted right? that for me. But you change your mind. Every time you change your mind, she doesn't have to accept sometimes. She gotta say something about it, right? Well, yeah, but so what? Like, so you're saying that I should have stayed there or what? No, you guys should talk about. I know you begged her, but the first thing said that I want to be famous, I want to make money, I want to do my own thing. So she fulfilled your dream. She went with you. You start that. You get bored. You are the one get bored, not her. She was following what you said. Now you change your mind, and she has to do that again. So she has to rethink what you said. She has to start again. Yeah, but I have that right as an adult. Like, if I want to come back and go back to school, I can. Like, you know, that's that. But you should be like, I apologize, Mom. I'm sorry. I told this what my future was. Unfortunately, I don't want this no more. I want to do school, but I apologize. That should count because she followed. No, I am sorry. You know what I mean? Tina, she said, I'm sorry for that. Do you accept her apology for it? Tina, ይቅርታ እያለች ነው። አንሚውት አድርጊው። ክሊክ ስታደርጊው የሚውቱን በተን ክሊክ አድርጊው። ማይክሮፎን የሚለው አንሚውት ያደርግሻል። ፕሮፋይልሽን ክሊክ አድርጊው። ኦኬ ይቅርታ ያንን ማድረግ አልነበረብኝም እያለች ነው። Okay, so what happened is just a couple things to go back clear ለማድረግ እቺ ሜላት የሚሉት ብዙ ነገር እየተረጎመች ውሸት ታወራለች። በጣም እሷ ነች ቢያበላሽቻት I think wrong interpreter ቀጥራለች ይዛለች እና ያላለችውን እየቀጠለች ታወራለች እና ያ ስለምግቡ ዴዚ ቅድም ስትጠይቃት I have not ፍሪጁ ሙሉ ነው 24/7 she eats a good meal ምናምን እያልኩ ስል አንተ እና ምግብ የለም ምናምን ስትላት I have not denied that አለች። አየህ እሱን አላለችም። that's clear ያደርጋውን ምግብ ችግር የለም ማለት ነው። Yeah, you don't get food problem, right? ሰውነቷንም ተመልከት። You can tell about her body too, of course. የተራበች ልጅ አትመስልም። She goes to gym every day to lose, even to watch her diet. She perfect. Daisy has no issue. I think, believe me, go get married ብላት እሱን ነው መሰለኝ ፍሪደም ፈልገው የምትለው። I see. Okay. that part እሱን እናጥራው። I think እሱ ነው ምን እናደርግ መሰለሽ? ቆይ ቲና I know የእናት ፍራስትሬሽን አሁን አንደርስታንድ አድርጌያለሁ። መጀመሪያ ሚስ አንደርስቱድ ተደራርገናል። ግን አሁን ባለው ነገር ምነግርሽ ምንድነው አሁን ምን ማድረግ ይቻላል? እሷ ያንቺ እንደ እናት ካንቺ ነው መስማት የምፈልገውና ያንቺን ነገር ሰምቼ ሌላ ነገር ማድረግ አለብኝ። እሺ እሱን ከመመለሴ በፊት 30 ሰከንድ ስለ ትምህርቷ እና ኢትዮጵያ ስንሄድ እኔ I didn't know she wanted to go so bad so I left with her and then እዛ ስንደርስ I didn't know already famous ሆናለች። Okay. እና our plan was እዛ ስንደርስ ሙዚቃ ቀርጸን 3 ዘፈን ቀርጸን ተመልሰን መተን ቶር ልናደርግ ነበረ US ውስጥ US ፕላናችን እሱ that was the plan. The reason I'm speaking English is for you. Most hopefully ብዙዎቻችሁ የምትመለከቱ 23000 ሰዎች I hope ለኛ ነገሪንና ከዛኔ ነግራታለሁ don't worry. ለሌሎቹ እና so planaችን there was only record song and they come back here because I knew already the US ውስጥ famous ሆናለች እና በቃ ብዙ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ሲጠይቀኝ ስለነበር ሄደን ዘፈን ቀርተን መተን ቶር ልናደርግ ነበር ፕላን። እዛ ስንደርስ unexpected እንትን ደረሰኝ። ኤርፖርት ሁሉ ምድረ ማን እንደነገራቸው አይደል ምድረ ካሜራ ፓፓራሲው ምኑ እየተከተሉን በቃ እንትኑ በዛ እና
የኛን እንትን ብዙ ሰው ደግሞ ኮንታክት እያደረገኝ አድቨርታይዝመንት ምናምን ሲሉ እኔ ደግሞ ኦኬ ሌትስ ሆልድ ኦን ዘ ሙዚቃን ሆልድ እናድርገውና ሞር አዲስ አበባ ውስጥ ኮንተንት ሁን ፖፑላር ከሆነች ይጠቅመናል ብዬ እሱ ላይ አተኮርንና a few months ተቀበለ a few months wasted እና ዴዚ 3 months የተባለው it turned out to be like by the time we started recording the music it was like 6 months passed by already 6 ወር አልፏል መዘፈኑ ስንጀምር እና እሷ by that time she's already fed up with everything to famous ነቱን አሰለቻት ብትሄድ ሁሉም ሰው አይወዳትም አንዳንድ ሰው ይሳደባል አንዳንድ ደግሞ ከሷ ጋር ፎቶ ለመንሳት ወንበር ይወርውርባታል ይመታታል መኪና ሁሉ አልፈው ሄደው ተመልሳ መታ የገጨቻት ሴትዮዋለች እና በጣም ዴዚ ተናዳ እንክሰስ ምናምን ነው ከዚያ ሀገር ማንን ከሰሰው ልንረዳ መተን እንደገና እንዴት doesn't make sense ስላታል እንደዚህ 2-3 times በየሬስቶራንት ሁሉ ሊመርዛት ብዙ ጊዜ ብርጭቆ ውስጥ ጠርሙስ ከተይ ሰጣታል ምናምን እና she said mom what are you waiting for they trying to poison me wrong people ምናምን ስትል okay ካም በኋላ ጥሩ ቦታ እየሄድን እንበላለን እና ምናምንበት እሱ ነው እኔ ራሴ I'm learning to be famous I didn't know what to do እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ገብቻ አላውቅም ያ ትክክል እንደውም thanks to መንሱር እሱ ብዙ ነገር እነሱ አንዳንድ ታዋቂ ሰዎች ረድተውን እነሞን ቤታቸው ያበሰሉ የጠሩ እንደሱ ነው ሞር ኢንጆይ ያደረገች ሴፍ የሆነችው እና ከዛ last minute ላይ I told her be patient we're gonna go but የመጣንበት አላማ ዘፈኑ መቅረጽ ነው እሱን እኮ ብያለሁ ያ ኦሮምኛው አለቀ አማርኛው እና ትግሬኛው እየሰራን እኔ ፕሮዲዩሰሮች ምኖች እየተነጋገርን ሳለን አንድ ቀን መለሳለኝ she's gone and she was gone like that okay mom now what everybody wants is peace I want peace right you want it too don't worry we will be fine you know so Tina what can we do what is the solution let me ask you mom wait Daisy ምንድነው solution የምትይው Daisy I know you want to be married I think is that what it is I want clear argument I'm 20 years old okay then what do you want from me you tell me and me I think I want you see your mom is asking Daisy your mom is asking okay number one like I want him to apologize he will apologize to you can he if I bring him up can he apologize to you he apologized many times and the next day አንቻሮጊት ገና ልጅሽን ደርጌ ልካታለሁ yeah mom I don't know yes apologize doesn't mean anything mom God forgives everybody right it's not about that but my thing is Daisy let me tell you something no it doesn't matter he should not disrespect you mom okay Ishi we understand that we've said that this entire life okay let me ask you did he say it one time or he did it again and again tell me I don't know what happened I don't know what happens between her and him I know she says things to him he says things to her she says oh he did this with his sister he says this to her this it's both of them it's both of them listen mom listen can I talk please mom please okay let her talk Tina for 1 minute please it's like I know you're my mom you should never be disrespected by anyone Thank you. For social media I don't know these people I don't know who says things to you that's not my problem I can't control people say things to me but I know it's not your fault but I'm saying yes I know you guys said like things to each other you said this you reported him to this he did this to you both of you guys are like this so I want him to apologize to you so I'm asking you can he come up and apologize to you Is this a friendship or a marriage plan? Does that matter? No, it does matter. If he's gonna be as a mother, it matters, Daisy. It does matter. That's your mother. It matters to her. Yeah, if it is just friendship, immediate friendship,
She's a mother. Absolutely, she need to know. Yeah, if it is a marriage, it's not only me. Ethiopia has people want to know. Nobody's married. Mom, I'm not married. As a mother. I'm not married. I'm not married. I don't know why we're talking about marriage. I'm not married. You're on that road, and I want you to focus on getting to know a better person, or take time to look. You saw him on the screen. There are many TikTokers you saw, and when we went. Okay, why don't you like him again? Sorry. It doesn't matter. Like before, before the everything that happened. Why didn't you like him? Yeah, please, Milad, please don't say anything to my mom from now on. Can you tell Milad to stop writing? Focus on me. It's Milad. That's not right. በልጅ መካከልማ መግባት የለብሽም ሜላት እንዴ ደብራል እኮ የምትጽፊውን ነገር ሺህ ጊዜ ላልፍሽ ሞከርኩ በእናትና በልጅ መካከል አንቺ ምን ይመለከትሻል ለመስደብ ብዙ ነገር የምታረጊው ኧረ አይነፋም ኖ ብሎክ እንዳታረጓት ሞዴሬተር ብሎክ እንዳታረጓት ግን ሜላት በዚህ ነገር መግባት የለብሽም የሚመለከት እናትና ልጅ ይነጋገር አንቺ ገብተሽ ከነሱ በላይ አውቃለሁ ማለት that's not right. Yes, she's not right. የዴዚን ባንክ አካውንት ወደዛ አዙራለች እሷ ሴትዮ በእሱን ተበሳጭታ ነው ጉዳት አውቆባት ነው ማለት Mom. Daisy, okay, promise me if you want me to accept him, don't travel sometime soon. You planning to go? That I have a problem with that. Ethiopia they እዚህ ያደረሱሽ እነሱ ናቸው እሱ ኢትዮጵያን ህዝብ እንድትጠይ ነው ያደረገው ኢትዮጵያ እኔ ዴዚ ከኔ ጋር እስከሆነች ድረስ ኤርትራ ኦሮሞ ጉራጌ ትግራይ ብላ አታውቅም ሁሉንም ኢትዮጵያ ብላ ነው ከሱ ጋር መጀመር ስትጀምር ቀኑ ሙሉ ስልክ ላይ ያውላታል መሰለኝ ኢትዮጵያ እንድትጠላ አረጋት የኢትዮጵያ ዘፈን እንዳዘፍኝ አላት ኦሮሞ እንዳዘፍኝ አላት እና በሙሉ ዲሊት አደረገው ዘፈኗን ሁሉ አስቀራት ዘፈን አልፈልግም ማለት ነው ቆይ ምን አረግ መሰለሽ እናቷን ቆይ ቲና ያለች እውነት መሆኑና ለመሆኑን ፔጇ ላይ የዴዚ ፔጅ ላይ ገባና የአማርኛ ዘፈኖች የምን ዘፈኖች ከጠፉ የኦሮምኛ ዘፈኖች ምናምን የጉራጌኛ ከጠፉ we got a problem Daisy what I'm saying is I'm going to check on your page Tina Andy I'm going to check on your page if you delete Amharic music if you delete Oromo music if you delete Gurago music then there's an issue he's doing What are you guys talking about? I don't understand. Like, this is... I asked a question. I said, can he come up and apologize? I don't know what we're talking about. Tribes and stuff. I don't understand. Mom, listen. Can we wait for a minute. Tina, wait for a minute. Let me explain to Daisy. Daisy, after she's with him, she used to love all Ethiopian with no differences. Your mom said that. She used to love Ethiopia with no differences. She play all kind of music. She get along with everybody. Once she start with him, he is not doing any kind of other music. Don't get along with a lot of them, except his own. That's what she does. No, I want to just say something. See, this is, that's a lie. Because I remember, like, see, I don't want to expose my mother to, like, That's the truth, Daisy. Listen, I don't need to. Go check her. Hold on, Daisy. Go check her TikTok, and then he deleted everything. He has a control of that. Let me check. I'm gonna check real quick. Give me 1 second. The YouTube account, she has no access on that. She lost that access. Okay. But I'm talking about. So can I bring him up so he can apologize to you? That's my question. No, it's not about that. First, we gotta fix something real quick before he come up. Yeah. Give me 1 second. I mean, these are just lies, and I don't want to expose my mother. Like, I don't want to say anything more about my mom. Like, no, it's not. It will just be. Daisy, you are not listening to me, please. Let me check something real quick, and I'll let you know. I will understand what you were talking about. Don't worry about it. I'm gonna check everything here real quick. You used to play with Amharic music. You used to play with Orominya music. You used to play with... What does that matter? If someone wants to use Tigrinya music, go play that. Like, what are we talking about? This is...
Wait, can you listen for a minute? Let me check. No, this is Amarinya. ይኸውልሽ ቲና አንዴ ልንገርሽ። ይኸውልሽ this is Amarinya. One. በጎንደር ነው የምትጨፍረው። አንድ ድልት ተደርጓል ብለሻል። አንዴ እሱን አይደለም ቲክታክ አድርገው። ይሄ ደግሞ ሌላ ሚውዚክ ነው። አንዴ ቆይ ቲና አንዴ ፕሊዝ። ይሄ አማርኛ ነው። ቆይ አንዴ ፕሊዝ። ያልሽውን ነገር እዚሁ መነጋገር ስላለብን ነው። No, you're doing a wrong thing. That's not what it is. This is what you said, right? No, listen, that's you, the TikTok account. ይሄ አማርኛ አይደለም። Listen again. You're taking a wrong thing. እሱን አይደለም የምናወራው። እሱ ድሮ የተቀረጸ ነው ከኔ በፊት። No, it's not. Okay, listen. ቲክቶክ አካውንታን ቼክ ካደረግ ብዙ ሰዎች ስንት መቶ ሺህ ብር የከፈሉበት አድቨርታይዝመንት ገብቶ ዲሊት አድርጎታል። እሱን ጠይቃት። Why she deleted it? Okay, I'm gonna ask you, Daisy. He deleted the one you promoted with Adam once. A lot of views you have. He deleted some of your music, right? What happened? Who deleted my music? What? No. The advertisements on your TikTok, what happened to them? Does this have to do what? So if I can you answer like directly, please, Daisy? Can you answer directly, please? Yes, I will. Yeah. Okay, she's so asking you're asking me. Okay, let me ask you. There is an advertisement you did. Yes, and you posted on your TikTok. Yeah, what happened to those videos? Can you explain that, please? There was two advertisement videos. No. Yes, I deleted it because I didn't. Tina, can you stop, please? Wait, let her answer. Okay. Thank you. Go ahead. There was two, like, I don't know why this is getting brought up. Like, it has nothing to do with anything. Answer the question, please. Okay, there was two advertisements on my TikTok for like two business promotions, but Ethiopia. I deleted it because I didn't like the way I looked in them. Why does anybody care? I mean, they paid for you, right? No. We posted them on YouTube. Like, we did a lot of things for them. They were on YouTube as well. We didn't have to post them on YouTube. We posted them on YouTube. They were on my page for like a month, like a month. It was on I didn't post it like back to back and then delete it. I didn't do that. No. Daisy, the point is, does he have access to your account? Is he the one making you delete it? I'm the one who deleted it. I deleted it. Me. So he didn't tell you to delete, like any of your videos? What is this Wishatam? Like, this is... No, because I'm really about to expose... Like, I don't want to expose her, but, like, it's... So how does she know then? I mean, the way you look, you posted for a month. She's lying. She's a liar. Period. The whole family knows she's a liar. It's like, come on. She told you I take medication yesterday. Is that right? Mm-hmm. Why'd she tell you that? You ask her. She told me that. That's Mom, why. Why did you tell him that I take medication? Why'd you tell him that when that's a lie? Why'd you tell him that? Why'd you take my passport yesterday? Why are you stalking me? Yes, you're my mom, but you need to chill. I deleted my post. Why do you guys care if I delete something on my profile? What does that have to do with any of you? My mom does not like Alex because he's Tigray. That's it. She doesn't care. She said, oh yeah, go marry, go date someone, go out with some boys in America. Why do I care about political things? Why? Love is love. That's my mom. I respect her. I want her to be in peace with him. I don't want tribal conflicts. My mom damaged me. This whole life, like this whole entire life, I'm trying to keep my mouth shut because I'm trying to have respect for her. But when I'm just looking stupid, I'm looking stupid in front of all these people. Like, what? Come on. It's not right. It's not right. Yes, she's my mother. Yes, everyone needs to respect her. Nobody needs to talk about my mom on social media. Everyone, even the people that's my friends that I don't even know, the people on social media, stop talking about my mom. This is a mistake. This is me and her mistake for being on social media. That's our mistake. But so the main reason that she don't like the guy is because Instagram.
ትግራዋይ? Yes, she told me. She said, go out with American boys. She said, why do I need to be with a Tigray? Yeah, she said I don't think Daisy's lying about this, Tina. I swear to God. I mean, if you got if you got any problem with Tigray people, I understand. You got every right. Yes, I understand. Politics, I understand. Okay, I understand there's so much things that I don't understand. I didn't grow up around it, that I didn't lose anybody. I totally understand that. But I don't have to have that same mindset, period. I don't have to, and I don't care what anybody says. Okay, I don't. So, Tina, can you unmute and talk about this one? I don't care what anybody says. The comments, I don't care. She don't take medication at all. She doesn't take any medication. The other thing is, the only problem you got with him is because he's Tigray. Can you explain that? And that's why I'm trying to bring him up so he can explain himself, and he needs to apologize to my mom. I know that's, I understand he said what he said to her. I want him to apologize to her, but I want to bring him up. So can I do that? Yeah, you can. Thank you. By the way, my relationship is nobody's business. It's not my, it's nobody's business for anybody to tell me not to be with someone because, this politics, this person doesn't like you. She got his phone number. My thing is first, where does she get the phone number from? His phone number. She tracked my phone. I see. She tracked my phone. She tracked everything. That's why I'm in the process of getting a new phone. I have that all figured out. Okay. But I don't care what the comments say. I'm at the end of the day, I can love who I want. That's nobody's business. As much as you guys tell me. Amora, why are you dissing her mom? ሰላም አይቀድምም። ሰላም ወገን እንዴት ናችሁ? ምን አልከኝ? ኦኬ ሰላም። ለምንድን ነው ከእናቷ ጋር ይቅርታ በአማርኛ ላውራ? ለምንድን ነው ከእናቷ ጋር በዚህ ደረጃ ጸብ ውስጥ የገባኸው? ቮይስ ሞይሎ ሰምቻለሁ። እውነት ለመናገር እሷም ልትናገር ትችላለች። እሷ ከሄደች ካልፈለገች ትሄድ። ዮኒ ምን መሰለህ፣ አንደኛ ነገር ውሸታም ናች ልል አልችልም። ምክንያቱም ትልቅ ሴትዮ ስለሆነች ላይ የምታወራው ነገር ያለ በሙሉ ግን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው የነበረው ላይ ውሸት ነው። ገባካ? ምንም እውነት አይደለም እዚህ ጋር። እኔ ህዝቡ ላይ አምለኝ ይችላል። ኦፍ ኮርስ ሶሻል ሚዲያ ላይ የወጣ ሰው ማንም ሊታመን አይችልም እንደሌላው ሰው ስለሚያስብ ማለት ነው። ግን ሜሊን ብትመጣ ደግሞ ከኔም በላይ ላይክ እንትን ታረጋለች። ከኔ በላይ ኤክስፔሪንስ ታረጋው ይችላልች ይሄን ነገር። ሁለተኛ ደግሞ አንድ ጊዜ ነበር የምትበላው ያልኩት እኔ ራሴ ነኝ። did you say that? እኔ ራሴ ነኝ ያልኩት። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለች እኛ 24 hours ከሷ ጋር ስልክ ያወራን ስለነበር ማለት ነው። ትምህርታችን እየተውን ስራችን እየተውን ቤተሰቦቻችን ረስተን እስከ መጨረሻችን ልጅ እንዳትጎዳ በማሰብ ነው። ገባህ? እንጂ እንደ እናቷ ብታስቡ በብሔር ቢሆን ኖር እኮ እቺና እቺ ልጅ እንኳን እንገናኝ። ገባህ? ያለችው ደግሞ ወደ ኦሮሞ ወደ አማራ ወሮሬ ጥቻለሁ እንደዚህ አላልኳትም። የአማራ ህዝብም የኦሮሞ ህዝባችን ነው። ገባህ? በፖለቲካ ከመጣርም ፖለቲከኛ ከፖለቲከኛ ጋር ይጣላል። ቆይ እኔ ጋር መጀመሪያ የነበራችሁ ጊዜ አልፈልግሽም ስትላት አልነበረ? ወጪ ዮኒ ማን ያልገር ከዛን ጊዜ የብዙ የመቀራረብ ነገሮችን አልነበረን። ገባካ? ከዛ በኋላ ነው የተቀራረብን የመጣ። ከተያየን ቆኛ አዲሶች አይደለንም እኮ ከሁለት ዓመት ከአንድ ዓመት በፊት ነው የምንተዋወቀው እና ኦኬ። እና ማለት እኔ ብዙ ምንም መጥፎ ነገር እስካሁን አላወራሁም። ያ ኦሮሞ ህዝብ እንደዚህ እንጨርሰዋለን ምንም ነገር አላልኩም። ዮኒ ማኛ ላይክ ጌይ ነው። ከህቱ አስረግዞ ነው እህቱ የመጣው። ቤተሰቦቹን ደፍሮ ነው የመጣው። እናቱ እንደዚህ ከሊንዳ ወልዷል ማለት ብዙ ነገሮች ነው እየሰማኝ ነው። Let me ask you a question. Do you truly love her? Be honest with me, man. Because እቺ ልጅ ከእናቷ ጋር ከማን ጋር የምትባለው ለአንተ ብላ ነው። You don't do that for her though. አንተ አታደርገውም። አሁን ለምሳሌ ልጠይቅህ፣ አንተ እናትህን ዴዚ ዲስስፔክት እያደረገች ከአንተ ጋር ፍቅር መሆን ትችላለች? እስቲ አብራራልኝ በፈለግ። ማለት አቀራረብኩ አገናኝቻቸዋለሁ እኮ ከእናቴ ጋር ኢቭን በቪዲዮ ማኛ
ኦኬ የዛን ጊዜ እኮ ላይክ አይባልም አይዋቃሉ ግን ምንም ማድረግ አልችልም። በቃ ከአቅሜ በላይ ሲሆን ቤተሰቦቼ በሙሉ ነው እየተጣሉ እንዳለን የተጣላሁት ከቤተሰቦቼ በዚህ የሁለት ቀን የተነሳ ማለት ገባ። ኢቭን እናቷን እንደዚህ ስታረጋት ቤት ዘግታት ነው የምትውለው። ኢትዮጵያ እኛ ተባብረን ያወጣናት ከኢትዮጵያችን ልጅ ቤት ዘግታት ነው የምትውለው። 11 ሰዓት ነው የምትመጣው በኢትዮጵያ 11 ሰዓት ማለት ነው። በዚህ ደግሞ መውጣት ይችላል ብሮ ላይክ መኝታ ቤት ያለው ሱቅ መውጣት ይችላል። አይ ዶንት ኬር ብሮ ኦኬ ስም ማርያምን ማለት ነው 11 ሰዓት ነው እናቴ የምትመጣው ገባ። 11 ሰዓት መጣ ነው ምግብ የምትሰጣት። ይሄ ውሸታም ትበል ዲዚ ሜሊም ውሸታም ትበል። ግን ፍሪጅ የለም ወይ ቤት ውስጥ ምግብ የለም ወይ አሞራው? እዚህ አይደለም ዮኒ ማኛ አሁን ያልገባክ ነገር አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ ነው እያልኩ ያለው ከኢትዮጵያ እኛን እንድትወጣ ያደርጋል። እኔ እነግርሃለሁ እንዳትሞት እቺ አይኔ ያየው የሆነ ሴት ልጅ እንድትጎዳ አልፈልግም። ነገ በህቴ ይደርሳል በእናቴ ይደርሳል። አልፈልግም ይሄን ነገር እንዴ የቆዩት ነገር ግን ሙዚቃ ሊሰሩ አይደል እንዴ የቆዩት ኢትዮጵያ? ሪዝኑ እሱ ሌላ ሪዝን ነው። ምን እያልኩ ያሉት ከመጀመሪያ ሲመጨረሻ ነበር ማስመሰል። ዴዚ በግልጽ አድርጌ ልንገርህ እናቷን ዲስሪስፔክት ማድረግ አትፈልግም። በግልጽ አድርጌ ልንገርህ ማለት ነው ማርያም እናቷን ስታወራ ስትሰማት ልንገርህ ይሆን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻ ስለ ፕሮጀክት እና ስለ ፕሮሚሽን ብቻ ነው እያወራች ነበር። ምንም ዴዚን የሚጠቅም ነገር አላወራችም። ምንም ነገር ማለት ነው ገባካ። ፕሮሞሽን የምትሰራው የነበረው እንደዚህ አንድ ብርም አልተቀበለችም። እሱ የእናቷ ነች አሳድጋጃት ልትወሰደው ስለሱ ምንም አያገባኝም ገባካ። የቤትን ገበና ግን ቤት ነው የሚተው ሶሻል ሚዲያ ላይ አይወጣም። እናቴ ሆነ የጀመረችው ሶሻል ገበናውን ወደ ሶሻል ሚዲያ ማውጣት። ኢቭን የእናቴ ፎቶ ዘቅዝቃ እንድትሰደብ እናቴን ያደረገቻት እሷ ነች ግሩፕ ሰብስባ ማለት ነው። ቆይ አንተ ያልገባኝ ነገር በእናትና በልጅ መካከል ዋዩን ባዶንጌሪ እሱን ያልገባኝ ነው እንዴ ቮይስ አለ እኮ ልንገርህ ልላክልህ ዩኒማኛ እንዴ እኔ ፕሪዮ አምሃራ ነኝ እሱ ትግራዋይ ነው እኔ ያለው ደግሞ ትግራዋይን አታገቢም እያለቻት እኮ ቪዲዮ አለ። እቺ ልጅ እኮ ልንገርህ ዩኒማኛ እኔ ብዙ ቤተሰቦችን አውቃለሁ ገባካ። አይደለም ከሁለት ብሔርም ከሌላም ሆኖ ከአንድ ብሔርም ሆኖ እየተፋቀሩ እየተዋደዱ የሚለያዩ ብዙ ሰዎች አሉ። እኔናቺ ዴዚ ተዋደናል ተፋቅረናል ማለት ደግሞ ነገ አብረን ልንሆን እንችላለን ላንሆን እንችላለን። ብዙ ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። የግድ ከኔ ጋር ትጋባ ማለት እኮ አይደለም ገባ። እቺ ልጅ ግን አእምሯ ዳሜጅ ሆኗል። ይሄ ብቻ ነው እያልኩኝ ያሉት በአንተ ጉዳይ ብቻ አይደል እንደ ነገር የተፈጠረው ከድሮ ጀምሮ ከድሮ ጀምሮ ኦኬ you know the reason why እኔ ማልስማማው ካንተ ጋር እኔ ቤት ሆነው በደንብ መተው ፈታ ብለው ሲጫወቱ አቃቸዋል። የ2024 ብራንድ ኒው ካር የምትነዳና ዴዚ አቢዩዝ የሚደረግ ሰው እንደዛ አይነት መኪና ተገዝቶ አይሰጠውም ብሮ። ደግሞ ይሄን ድሪም ያመጣችው ዴዚ ናት። ዴዚ ኢትዮጵያ ሄደን ፈምሼ ሰርቼ ልቄር ነው ያለችው። በዴዚ ሀሳብ ነው እናቷ አብራት ሄደችው ኢትዮጵያ። you should understand that። ስለዚህ አንዳንድ ቦታ ስትሄድ አቢዩዝ ስለሚያደርጓት እቤት በብዛት እንውላለን አለች። it's okay ልንገርህ እሷ ስለዚህ በእናትና በልጅ መካከል እኔ እሻላለሁ እያልክ እኮ ነው አንተ። እሻላለሁ አይደለም ለምንድን ነው ያላልኩትን ወሬ እያወራች የራሴን ነገር መልስ ሰጥ ደግሞ አንድ ነገር ማለት ነው አንተ የምትወዳት ከሆነ ዴዚ you know you should just later you should የምታፈቅራት ከሆነ አንተ ለመምጣት ያለበት she doesn't have to come wait just Galila please just let him talk please ቻልሽ ባክሽ ለማይገባሽኛ ህይወት ላይ ኦኬ ያለችው ትክክለኛ ጥያቄ ነው። ገሊላ ያልገባሽ ነገር አለ አንዳንድኛ ጋር ለማለት ፈልጌ ነው። ሶሪ በጣም ይቅርታል ገባካ። እኔ ስለ ዴዚና ስለ እናቷ ላስረዳ እዚህ አይደለም የመጣሁት ገባ። እናቷ ስለሆነች እሷ ልትደብቅላትም ትችላለች፣ ሙሉ ነገር ማውጣት ትችላለች። ምክንያቱም ሙሉ ፕሩፍ አላት ልጅቱ ከልጅነቷን ጀምሮ ማለት ነው። ስለሱን የምንመናገር ወይ ልጠይቅህ አንተ ነህ ወደ ፈረንሳይ የምትወስዳ በአንተ ትኬት ገዝተላት ነው? አንተ ሆቴል ከፍለላት ነው ወይስ በራሷ ነው? እስቲ ንገረኝ። This is the thing. This is nobody's business. Please, that's what I'm saying. Like, please. ዮኒ ማኛ ልንገርህ ይሄን እየጠየቅኩት ነው። ልጎዳይ ሳይሆን ልጠቅምሽ ነው። ከገባሽ አንተን የምታደርገው ይሄ don't explain yourself. የመጀመሪያውን ነገር ልጨርስና ወደዛ ሄድልሃለሁ። እሺ ገባህ? ያ አንዴ ባካችሁ አትደውሉ። ያ እኔ ልንገርህ እችን ልጅ እዛው ልጅ ታጠገብ ነች ጠይቃት ትችላለህ። እኔ አስረግዢ እንደዚህ እናቴም ለራሱ ሁሉም ያለኝ በሪከርድ ምናምን ትላለች ሁሉ ጊዜ ገባህ? ሶኪ ሪከርዱን ታምጣውና እኔ ለዚህ ህዝብ በሙሉ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ገባህ?
እኔ ያልኩት ነገር ካለ አሁን ስላላልኩ ደግሞ ይቅርታ። ይሄ ሁሉ ነገር ያዳመጥኩት ልንገር፣ ምንም አታመጪም አንቺ ምንም አታመጪም ብላታል እናቷን አይደል? ምክንያቱም እኔ በቲክታክና ኢንስታግራምን የወሰድኩበት ጊዜ ነው ከኔ ጋር ያለው እሷን እናትየውን አይደለም ያልኳት። ሊንዳ የምትባል ልጅ አለ ዱባይ ላይ የምትቀመጥ እሷን ነው እንደዛ ያልኩት። አይ የእናቷ ቮይስ ሜል ላይ ለሊንዳ ነው የላከችው። ሊንዳ ነች ለእናትየዋ የላከችላት። ኦኬ ያ ሊንዳን ያልኩበት ምክንያት ደግሞ ሁሉን ነገር ኮንትሮል አልከዋል ምናምን ስላት አንድ ጊዜ እኔና ሚሊ ጠየቅናትና Maybe which one? The one live in Kenya? Kenya, I don't know. Which one? Melly, which one? You talking about? Melat not Germany ያለችው ናት ወይስ ኬንያ ያለችው ናት? ኬንያ ያለችው like UK ያለችው እኮ ጀርመንም አይደለችም። Yeah, the Kenya one. Yoni, yes, yeah. Which one? The one from like she was born in Kenya, yeah. ኬንያ ኦኬ። ስለዚህ ሜላት ሌላ ናት። ሜላት ሲባል አንቺ እየመሰለች ነው ከስር የምትጽፊ። It's not you ሜላት አንቺ አይደለሽ። ሜሊ የምትባል she's from Kenya. ኬንያ የምትኖረው ኦኬ። Yeah, but she lives in the UK now. She's the same person. In UK? Okay, great. Yeah. Actually, go ahead now. እና በቃ እኔ መጨረሻ ማወቅ ፈልገው ይሄንን ነው። ዲዝም እዚህ ጋር ልጅና ጠይቃችሁ የለውም። እኔ አንድ ቀን ወይ አማራ እንደዚህ ነው ኢትዮጵያ እንዴ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማን ነው ቢያት አታውቅም። ለምን ነው ስለ ፖለቲካ ማለት ብዙ ጊዜ ኤክስፕሌን አድርጋለሁ ስለዚህ ነገር ገባህ? ስለ ፖለቲካ እኔና ዲዛ አውርተን አናውቅም በህይወታችን ሙሉ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ጊዜ ስናሳልፍ ስለ እናቷ ጋር መሰዳደቡን ምን አመጣው? ይሄንን ንገረኝ። ይሄንን እስቲ አስረዳኝ። የእናትየውን የሰደብኳት የት አለ ይሁን ማለት ቲና ግቢና እኔ ማውጣት አልፈልግም። I don't do that. ቲና ራስሽ ግቢና ይሄን ነገር ኤክስፕሌን አድርጊ። And please respect too. No, ያ ማስረጃ ካላት አምጥታ ይሄን ነገር ማድረግ ትችላለች። There's a lot of things that people don't know. That's why I really don't care what people are saying. ያ አንደኛ ስተት የተሰራው በእናትና በልጅ መግባቱ ልክ ነው ብዬ አላስብም። ማንም ሰው አልገባንም። የገባ ሰው የለም ብሮ። እንደው ከኢትዮጵያ እኛንን ያወጣናት አላልክም እንዴ? ገብታለች። በደንብ አድርገን ይገባ። ምክንያቱም ትምህርትሽን አትማሪ አሜሪካ ምትመለሽም ስላለቻት እኛንን ያስወጣናት ከኢትዮጵያ። ለምን አወጣችኋት ወደዛ ብለን ለምን አወጣችኋት? ትምህርቷን ልትማር አልቻለችም። እቺ ልጅ ገባህ? ትምህርቷን አቋርጣ ነው ሄደችው። ላይፏን አቋርጣ ነው ሄደችው። ወስና ነው ሄደችው። አልወሰነችም። ተገዳ ነው ወስና ነው ራሷን ያለችኝ። Let us say it again. Daisy, listen to her. Okay? ዮኒ አንተ ተቸግሬያለሁ ካላልከኝ እኔ ልዳህ ብዬ አልመጣም። አዳምጠኛ እንዴ ዴዚን ላውራ። Daisy, when you went to Ethiopia, your plan was to be famous, to record music, and to get. My plan was not to be like. This is the thing, you guys. This is going like this topic is so confusing for everyone. I hear like one thing this minute, the other thing this minute. Why does that matter? The point of it is my mom and him have a problem because of politics. This is politics. This is not about, oh, she's going to this wind. My mom, she say go to America wind, go. She say do that. She don't care. She don't care it's about a boy. What is it? I'm any Tilik Sony. I have the right to do whatever I want. Yoni, don't smile like that because you know that America. The reason why she got a reason for it. I have a family, but you guys have to give me freedom. I am a grown person. Oh my gosh. The reason is politics. This is politics. This is politics. I'm so tired. People comment, oh, he's using you for this. He's doing this. He's doing this. Guys, please be quiet. It's like 1 minute. This is politics. You guys don't understand. None of you guys in the comments are there when behind closed doors. None of you. I could say a whole lot of things about her, what she does, but I don't want to because I respect her. I don't want to keep pushing this narrative towards her. I don't want to do that. So what I'm saying, to have peace, why don't you tell her? Why don't you love people regardless of their tribe? This is what it's about. This is about love. It's about everyone is God's children. This is not about politics. I don't care. Some people, honestly, some of the
honestly, let me break down that one for you, okay? Some of the Tigrayan people don't like Amhara at all. You gotta respect that. Yes, just like Amhara people don't like some of the Tigray people. It's the same. Okay, exactly. That's what I was trying to say. There's Amhara people don't like Tigray. There's Tigray people don't like Amhara. Yes. And if you ask him, he supports his political party as well. He's a politician as well. He doesn't talk about politics. Doesn't Okay, he? just like Amhara people, we you know, I post videos to it all the time. I respect my culture. Don't we all have a right to show love to our backgrounds, or is this a political thing that we have against each other? It can be one or the other. It can be one or the other. It can be. What I'm saying to you is the first thing for me is the diss about his mom, your mom. You and your mom's situation should be you and your mom problems. Yes. It shouldn't involve him. Even That's if what you're I'm mad saying. about him, Why check does it this involve out. him? Listen to me. Even if she says something about him, he should respect, you know what, Mom? I understand what you're coming from. I understand your frustration. But I love your daughter. That's all he got to say. Nothing else. Ask him if he said that. Ask him if he said that. Okay. እኔ አእምሮ የምጠይቅ ምንድን ነው እናቷ ስትሰድብ ወይም የሆነ ነገር ስትል አንተ በሪስፔክት ነው ያወራት ወይስ እሷ በመጣችው ኃይል ነው የሄድከው? ኧረ እሺ የኔ እናት ችግር የለውም የኔ እናት ላይክ ኢሞጂ ያለ የሆነ እንትን አለ እንትን ማርያምን በሪስፔክት ማውራት ነው እሷን ማስረጃ አለ እሱን ያረክበት የመጨረሻ በቃ ተናድጄ ያወራው ትናንትና እህቱን ደፍሮ ነው መጣ እህቱን አስረግዞ ነው የመጣው ስትል ሶሻል ሚዲያ ላይ ኢቭን እኔ ራሱ ላይክ ያፈቅረኛል እኔን አግብተሽ ውሰጂኝ አሜሪካ ብሮ አሜሪካ ምንም ልዩነት እኮ ያለው ከስዊዘርላንድ ስዊዘርላንድ በጣም ባሰርጥ ከስዊዘርላንድ መተሽ ነው አግብተሽኝ አሜሪካ ውሰጂኝ ምናምን ብሎኛ ስትል ተናድጄ ኦፍ ኮርስ ብያታለሁ ያልኳትም ደግሞ የተናደድኳትን ቃል ነው ነው ከዛ በፊት ያለውን ቮይስ ሜሎች አሉ የሷ ይብሳል የኔ ማኝ አንድ ባንድ መላክ ይችላል ለዚህም ታሰማው ይችላል እዚሁ ያሰማል ሶ አንድ ስልክ ብቻ ነው ያለኝ ቤት ስዊዘርላንድ አይደለም ያሉት ሌላ ሀገር ነኝ ያሉት አሁን ወጥቻለሁ ከስዊዘርላንድ እና እንደዛ ስትለኝ ኦኬ ስሚ አልኳትኝ እኔ ሁሉ ጊዜ ሁለተኛ ሶስተኛ ጊዜ ተይኝ ብለሻለሁ ህይወቴን ልምራበት ብይሻለሁ እና እኔን ቤተሰቦቼን ሀገሬን ህዝቤን እየነካሽ ነው ሶ እባክሽ አትነካኪኝ አሁን ለዲዚ ብዬ ተውሻለሁ እንደገና አልኳትኝ ሁለተኛ ሶስተኛ ጊዜ ከሰማሁልሽ ግን ሀቢባ ቤት ወስጃን ጠልጥጥሻለሁ ነው ያልኳት ሌላ ምንም ነገር አላልኳትም ምንም ነገር ልታመጣልኝ አትችልም ገባካ ኦፍ ኮርስ ነገር ስማል ነገር ከማንንም በላይ ነገር ኦፍ ኮርስ ሌላው ሰው እንደ ፋን ሊታመምልኝ ከጎን ሊሆን ይችላል እንደ የኔ ህዝብ ግን ሊሆን አይችልም ገባህ ህዝብ ሲነካ ደግሞ እኔ ዲዚን ስለማፈቅራት እናቴን ሪስፔክት አድርጌ የአማራን ህዝብ ሪስፔክት አድርጌ ኢትዮጵያን ህዝብ ሪስፔክት አድርጌ ከማንንም ጋር ሳልነካካ በሪስፔክት ነው እየሄድኩኝ ያለሁት ገባህ እኔ ማንንም ሪስፔክት እንደማድረገው የአማራን ህዝብ አንድ ጊዜ የአማራን ህዝብን ወደ ታች አውርጄ የተናገርኳትን ቪዲዮ ሆነ ነገር ምንም ነገር ሊያምጥሉኝ አይችልም ከማንም ህዝብ ጋር ነው በሪስፔክት መሄድ ነው የምፈልገው ገባህ ህዝቤ ሲነካ ደግሞ ኦፍ ኮርስ ያመኛል እንዴ ማንም ህዝብ የለኝም እኔ ህዝቤ ያኛው ህዝብ ነው ያኛው ምስኪን የተበዳይ ህዝብ ነው ያለኝ ሌላ ምንም ስለ ፖለቲካ ነኝና ቺሊ ታውርተናና እሱ ኢቭን ለራሱ ልንገር ይሄ ቮይስ እኔ ከ5 ወር ከ4 ወር በፊት ነው የሰማሁት ይሄ እኔ አማራ ነኝ እሱ ትግራዋይ ነው ምናምን የሚለው ከ5-6 ወር ነው የሰማሁት ከሚላት እኔ ሚላት ዲዚ የነበር አሰማችና ላኪሊን ስላት ነው አንድ ቀን ትናደዳለህና ታወጣዋለህ አለች ያ ከዛ ኦኬ ምንም አላልኳትም ችግር የለውም እናትሽ ነች እንደዚህ ያረጋልብሽ እንዲያውም እንደዚህ ሰው ችግር የለውም እናትሽ ልትረጃ ትገባለች እኔ ከእናቷ ጋር ነው እንዲያውም ከዲዚ ጋር ቆም ያላቀም ማርያም እናትሽ ነች ብትሳሳትም ለራቱ እናትሽ ነች ምላ ሁሉ ጊዜ ሚሊ አለች እዚህ ማርያም መሲ ከፈለክም ትጠይቃ ይችላል መሲ እህት ያለች እሷን ሳይቀር ነው የምትሰድባት ቤተሰቦችን በሙሉ ነው የተዋሩት አንድም ቀን እኔ የዲዚን ቤተሰብ እና የዲዚን ምንድነው የምታተርፈው አንታው በዚህ ጉዳይ ምንድነው የምታተርፈው ምንም ኦኬ ያንተ ፍላጎት ምን ነው ኦኬ ያንተ ፍላጎት ምን ነው በለኝ ያንተ ፍላጎት አሁን ምንድነው ኦኬ የኔ ፍላጎት እቺ ልጅ የማንንም ጫና ሳይደርስባት ራሷን በራሷን እንድታስተዳድር ፈልጋለሁ ገባካ የሰራችው ማለት ማዘሯን ያለችው ሌላ የለም እኮ ብሮ
ችግር የለውም እና የሰራችውን ብር ማንም እንትን እንዲላት ከሰራችውን ብር እንኳ ችግር የለውም እናቷን ተወሰደው። እኔ ስለዛ ነገር አያገባኝ። ገባ ትምህርቷን እንድትቀጥል እፈልጋለሁ። ገባህ? ኢትዮጵያ ገብታ ከኢትዮጵያ እኮ ድማር እሱን እኮ ማለት አትችልም። እኔ የምፈልገው ብለህ ስለሷ ብራዘር እሱን እኮ ማለት አትችልም። እኔ የምፈልገው ብለህ ስለሷ ማለት እኮ አትችልም። ብሮ ስለሱ ማድረግ የምችለው እናቷ እንጂ አንተ አይደለህ እያወራሁት ያሉት አይደል እንዴ? አንተ ትምህርቷ እንድትማር ፈልጋለሁ እንዲያደርጋለሁ that's not your daughter. You can't say that. He didn't say that. He did not say that. Yoni, I am 20. Again, I don't know how many times I have to keep explaining this. I'm 20. No, he's explaining to me, Daisy. Yes, but I don't understand why everyone's trying to act like my mother and father. Like, no. No, he is the one saying like that. Yes, he's saying what I say. That's what he's saying. I have made it clear to him. He didn't say that. I asked him, what do you want from her? I asked him that. What do you need? Okay. So, አሁን በድጋሚ የምጠይቅህ ምንድን ነው? ንገረኝ እስቲ ከእሷ ጋር ምንድን ነው የሚሆነው? እስቲ ንገረኝ። የሚሆነው ፈጣሪ ያውቃል። ግን በቃ አፈቅራታለሁ፣ እወዳታለሁ፣ እሷም ትወደኛለች። ኦኬ ልንገርህ አንድ ይሁን ይመኛል። ኦኬ ስማ ልንገርህ ይሁን ነገራትና እኔ ይሄ ልጅ አሌክስ ቅድም ብላለች እናትየውና ቪዲዮ ይዘባታል ብላለች እናትየው። ገባህ? ኦኬ አሌክስ እያስፈራራኝ ነው እንደዚህ ምንም ችግር የለውም። እኔ ማርያምን ከህይወቴ ይውጣልኝ አልፈልገውም ይልጅ ካለች ማለት ነው በቃ እንደሌለ ኦኬ ኦፍ ኮርስ አካውንቷ ከኔ ጋር ላይ ነው አውቃለሁ። ሁሉ ነገሯ ከኔ ጋር አለ እና እተወዋለሁ ሁሉም ነገር። ለምንድን ነው አካውንቷን መያዝ የፈለግከው? አልገባኝም። ባሉ ነው የኔን አካውንት ከሷ ጋር ነበር የሷም ከኔ ጋር ነበር። አስፈላጊ ነገር አለው ማለት አንተ የሷን አካውንት መያዝ እሷ አንተን አካውንት መያዟ ጥቅሙ ምንድን ነው? እስቲ ዘግበኝ። Daisy, calm down. I'm just asking him why you getting bothered. I'm asking the guy. He can't answer. You get him frustrated for no reason. I'm asking him. He can't answer for anything. I'm just saying, like, what does this have to do with anything? It has to do with everything because it's called controlling. That's why. So my relationship is everybody's business. Like what? You came out and told us. It's gonna be. But it's like the thing I want everybody's support. I want support. I don't want people telling me, oh, this guy is doing this to you, this. If he's like that. As I said, he can be whatever you want. That's your choice. What I'm saying to you is, what I'm saying to him, I'm just asking him a question so people will understand it. He said, I love her. She used to have my account and I have her account. That's what he was saying. There's nothing else we said about it. I just asked him why. He said, because we just want it. I just got an answer from him. Don't get frustrated about that one. So, እኔም ዌብሳይት ይቅርታ ከዌብሳይት በፊት ላውጋው የምጠይቀው ነገር ካለና እስቲ የተረዳው ነገር so let me Daisy, so like I said yesterday, right? I'm on your side, but sometimes you got to be able to understand your mom's side as well, right? No, I do, of course, yeah. Like, listen, let me one thing is that let me finish talking and then I will listen to you as much as you want me to. Okay? I'm here, like I told you earlier. So she raised you without a father, which is a big responsibility as a single mom, right? She literally worked 2 jobs to make your life comfortable as much as she could, right? So as an Ethiopian record, I'm gonna, sorry Daisy, I'm gonna tell him in Amharic, okay? Literally word by word ያለችው ምንድን ነው? ለምንድን ነው ከዛው ከሀገርሽ እኔ አማራ እንደሆንኩኝ እያወቅሽ ከትግሬ ጋር የሆንሽው ሌላ ሰው ፈልገሽ አትይዥም ወይ የሚል ቃል በቃል ቮይስ ሪኮርዱን እኔ ላንተ ራሱ ሼር አደርግልህ እችላለሁ። I heard it word by word. Okay. So like one thing I want to clear, Daisy is not lying. Yeah, I know she's not going to lie to me about that. So Ziga, like I just want to clear that up. Okay. Second thing, okay? So second thing, your mom can say that because that's politics, but it doesn't mean that you have to accept it. Okay, that's her own opinion. Just like he have his own opinion, like your boyfriend, right? He have his own opinion. It doesn't mean that everybody accepted it. It's just that it's an opinion. Everybody has their own opinion and they're entitled to it. Okay. So 2 things that I'm sorry to say this, you have a manipulating mom.
I know I do. Listen, by the way, this single mom, like whom so outer, like, oh, single mom. My father was taken from me, by the way. I get it. But nobody knows that though. Because again, wait, Lauga, wait. What do you mean by that? well, do you listen? I know she, like Betaseb issues. You know how some families they put their love fighting in between their children. Right or wrong? Is there parents who do that? That I give that part. Yes, they do. I love my father. You can. He has his own personal reasons. I was taken away from my father. Period. So this single mom, oh, everybody's acting like my dad never cared. I love my dad. Did he take care of you though? I'm asking a question. I don't know. Like, I don't know the child support. No, I'm not sure. Like the children. Well, that's the thing. She never tells me. I don't know if she had child support. I don't know. Maybe she'll tell lies. Okay. Did your father told you about that one? Did you guys talk about it? You and your dad? Well, I went 12 years without speaking to him. But when I was 19, like I drive like an hour to his house, and he said he will not tell me the truth until he's ready. About you? No, until he's. Wow. Okay. So he don't want to talk about it. He wasn't saying anything bad about your mom though. He never said anything bad about your mom, or he did? My dad and my mom, both of them have their own thing, but they should never. They should never put that in between their children. My father is my father. At the end of the day, my mother is my mother. Okay. Yoni, what's up, bro? Sharko, you will talk for a minute. There's another guy before you, Sharko. Bro. There's another dude. Okay, website. የምትለው ነገር ካለ እኔ በኩል ምለው ነገር ምን መሰለህ ልጁ በሁለቱ ማከል መግባት አልነበረበትም ብዬ ነው የማምነው። በእናትና በልጅ ማከል ያ ሮንግ ነው የሰራው እና ብዙም ሰው አስተያየት የሚጽፈው ልጁ ከዚህ በፊትም የሰው አካውንት ምናምን እንደወሰደ ምናምን እየጻፉ ያየው ነው። አይ ቲንክ ልጁ ጋር ሚስቴክ ያለ ይመስለኛል በእኔ በኩል። በሁለቱ ማከል ባይገባ የተሻለ ነው በእናትና በልጅ ነው። አሁን በልጅ ማከል የሆነ ሰንበዲ ቢገባ የሚሰማኝ ስሜት አውቀዋለሁ። ለሁለቱ እናትና ልጅ ቢተውና ልጅቷን ወደ ትምህርቷ ብትቀጥል የተሻለ ነው ብዬ ነው የማስበው ባይገባ። I appreciate that. ስለዚህ አሞራ I'm going to ask you a question. ከዚህ በፊት ሌላም እንደዚህ አካውንት አድርገህ ታውቃለህ? ምንድነው አካውንት ብሮ? አካውንት ማለት እንደዚህ ተቀባብለህ ታውቃለህ? ሌላ ሰው ዴት አድርገህ በአካውንት ደረጃ ይዘህ ከስር እየጻፉ ስለሆነ እውነት ይሁን ውሸት ካንተ እንስማው። ይሄ ሌላ ሪዝን ነው። ሌላ ሪዝን ነው? that means you did. Yeah. that means you did. wait ላውጋ አንዴ ቆይ ስማ you did? እንገርክ ዮኒማኛ ተቀባብለህ ሳይሆን አካውንቱ ተዘግቷል። ገባህ? መስማማት ስላልነበረ አካውንቱን አዘግተናል። ይሄ እሱ ሌላ ሪዝን ነው። ተውት፣ ስለሱ ተው። ኖ ሪዝንም ቢሆን ከዚህ በፊት ሬፑቴሽን ካለ we got to bring it up brother። ስለዚህ ከዚህ በፊትም እንደዚህ አካውንት ይዘህ ካዘጋ there is a question pattern የምንለው ነገር አለ። there is a pattern. Yoni, it does matter. Okay, Sharko, go ahead, bro. Let him think about it until I talk real quick. Okay, go ahead. So if all like Daisy, I texted you on Instagram too. So if all this is real, right? Because you can't really trust people on social media and stuff. He's hiding. Hold on. Let me finish. You're gonna regret it like later down the road, like because this your mom, bro. You only get one of those. This dude right here, bro. Yes. Let me finish, bro. This dude right here, bro. He didn't even fly you out, bro. Yeah. This. Okay, this, Yoni. Let me finish. I don't want everybody's opinion. Daisy, let me finish, no, bro. Daisy, hold on, Daisy, hold on. No. This man right here, bro, the fact that he can even watch you sit up here and speak about your mom, this man don't even respect you for real. No. I promise you, bro. I promise you, he don't respect you, bro. Like that ass, bro. That's your mom, bro. Let it in your at the end of the day, bro. You got 27,000 people here. You sitting up here talking about your mom, whether it's good or bad, bro.
I mess with you, bro. You're cool. But what you're doing right now is completely wrong. None of these people care, bro. Nobody here cares about anything except your mom, bro. Your mom is the only one crying blood tears right now, bro. All these people is enjoying this shit, bro. This is you know what I'm saying? Like, what is you here for? Like, for this dude right here, he got a Kataro game with Johnny in whatever. That's what he's here to promote. That's it. He don't care about all this shit. He's here to promote his game, bro. That's it, bro. This man don't care nothing about you, bro. If this, I was listening the whole time. This man said on public, he does not love you, and he would never love you. So what is you exposing your mom for this? No. So what? No. So what? Why are you exposing your mom? Yes. So if you let me explain, Hyder, before, you know, like maybe you would understand. You've been explaining this whole time. I've been listening the whole time. You don't know anything. All you've been doing is trying to make your mom look bad, bro. Just so because that's why when your mom was trying to expose him, you kept saying, "Let him come apologize." Why? Because you don't want your mom to keep exposing this guy. All that race thing, Tigray, whatever, it doesn't matter. At the end of the day, your mom knows what's best for you, not these 27,000 people here, bro. No one cares about you except your mom, bro. Especially not this dude right here, Daisy. Got you. Let her talk for a minute. Okay, you go ahead. Let me hear you. Yoni, you know why we're here? Like... No, yeah, but Daisy... I mean, Daisy, my mom, she was up here and I'm waiting for her to come back. Like, this is, nobody understands. It's okay. I don't need anybody's, you know, it's okay. No, I totally get it, but sometimes... Andy, please, Lauro, please. Better have an hour, Andy, mutar. Do you know he got another person, he got an account he used to talk with? Do you know that? Who? Your boy over here. Who does he talk to? He has another account. He used to do the same thing, exactly what he was doing with you. And they are not together now. Do you know that or no? Okay, that's like his past. Like, everybody's hating. Like, I don't understand. Like, I don't know. Hating. I'm just letting you know what is going on. Yeah. How you gonna think it is hating when I'm telling you, addressing what's going on? Like Yoni, go ahead. Okay, he lila account ምናምን ይባለው ሌላ ሪዝን ነው። እሱን ጠለቅ ቢከፈለክም በሙሉ ልነግር ይችላል። ገባ? ግን በፍቅር ጉዳይ ነው ሆኖ ይሄን መልስ ልንገርህ። ከፍቅረኛ ጋር ነው ይሄ ነገር አፕን ያደርገው ወይስ ልንገርህ? ይሄ ምንም ልንገርህ አዲስ አጀንዳ ያመጣ ይሄ ልንገርህ እሷን ለማሸነፍ ነው። በቃ ተሸማቆ ልጅቷን እንዳይወጣት ማለት ነው። ገባ? ለምን ነው ያሸማቀቀው? ይሄ አካውንት ልንገርህ ይሆን ይማኛ አደና ፓስወርዱን ለራሱ የለኝም። ልንገርህ ኮድ ወደ እርሷ ስልክ መጥቶ ነው የምትሰጠኝ። ኢቭን ለራሱ ሙሉ በሙሉ ልታስወጣኝ ትችላለች ከዛ አካውንት ማለት ነው። ገባህ? ምንም ነገር እዛ የለኝም። እሷን ለምን ደግሞ መጀመሪያ እናቷን ከዛ አካውንት ለምን እንዳወጣኋት እናቷን በደንብ አድርጋ ታውቃለች። ገባህ? አንድን ጉድ ለመሸፈን ባካችሁ ሁለተኛ ጉድ አታምጡ። እኔ እናቷ ተሰደብ ያልኩኝ እንዴ? እኔ እናቷን ዲስሪስፔክት ሳርግ እየሰማኝ ነው። ሻርኳን እያልክ ያለው ብሮ መሰለህ ወንድም ልንገርህ ብሮ እኔ እሷ የምትወዳት ከሆነ እንደውም በውስጥ አንተ የሁሉ ሰው ባለበት እናትሽን አታሰድቢ፣ እናትሽን እንደዚህ አይነት ላይክ አይዲያ ሰው አይኖርበት። ይሄ የፋሚሊ ቤት ነው ብለህ ስማ ሻርኮ ብለሃል። ሰማኛ ወንድ በሆነ ብትወዳት እንደዛ ነው። አንተ ግን ትፈልገዋለህ። አንተ ይሄን ትፈልግ ነበረ። እንደውም ዮኒ አይ ቲንክ እሱ ነው ያበረታታት። እንደዚህ አድርጊና ሚዲያ ላይ ውጪ ያላት እሱ ነው ብዬ አስባለሁ ብሮ። አይ ፕሮሚስ አስባለሁ ነው ያለው። በነገራችን ላይ ነው አስባለሁ ነው ያልኩት። አስባለሁ እሱ ነው አበራቶ ዴዚን ውጪና ሚዲያ ላይ ተናገሪ። ከዛ በኋላ ይሄ ሁሉ ነገር ይመጣል እና ይሄው ከጃኒ ጋር የሆነ ዴት ጌም ምናምን የተጫወተ አይደለ? አንቺም ቢወድሽ እንደዚህ ያደርጋል። ኦኬ አንድ ነገር ቆይ ስታፕ። አንደኛ ነገር ጌሙን አቋርጫለሁ ወገን። አንዴ ቆይ ይሄ ለማስመሰል የምታደርገው ነገር ምን ይሻላል? ታቋርጥ ይሻላል። ሁለተኛ ነገር ልንገርካ፣ ይሄ ጌም አዲስ ለኔ ጌም አይደለም። አንድ ጌም ቤት ሌላ ጌም ይመጣል እኮ ከሁለት ወር ከሶስት ወር በኋላ ማድረግ ይችላል። ስለ ጌም ማስብ ያላቅም ገባ። እኔ ጌም ማድረገው ለተቸገረ መረዳበት ማንንም ያውቃል። አንተ ስለማታውቀኝ ልታወራ ብዙ ትችላለህ። አያፈቅርም ሰው አያፈቅራትም ሊባል አይችልም።
በማንም ሰው ገብተህ እንደዚህ ልትል አትችልም። ኦኬ አታፈቅራትም። ቆይ ነው ያቺኛዋ ባለፈው የነበረችው እሷን ተፈቅራት ነበር። ማንም ልጅ ባለፈው አሁን ዮኒ ጠይቀው። እኔ አንግባባም መሰለኝ። ጠይቀው ዮኒ ማንም ነበራችሁ? ማነች? ዩኤክስ የትኛው ኤክስ የለኝም ብሮ። እሺ የቲክቶክ ገባና ነገሮች እንዳይበለሻሹ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። ማውራት እችላለሁ። እኔ ለሴት እስከ ቅድሚያ ስጥ። እሺ አንድ ደቂቃ ላውራ። ገና መግባትሽ እኮ ነው። እንዴት ነው ጓልሽ? አንድ ደቂቃ ላውራ። ገና ከመግባት ጓ ይሄማ አይሰራ። አይ ቆይ አሞሬ አሁን አንተ ለእሷ እንደዚህ እሷ ለአንተ ምን ያህል ዲፌንድ እንደምታደርግ እያየን ነው በአደባባይ ላይ። ነገር ግን አንተ ለእሷ እንዴት ነው ዲፌንድ የማታደርገው? እሷን ከምትሰድባት ጋር ዲስስፔክትፉል ከምታደርጋት ሴት ጋር ቀጠሮ ጌም ፕላኑ ራሱ እንዴት ይመጣልሃል? Thank you. That's a great question. Answer. Bro, it's okay. ጌሙን ሰርጀዋለሁ። ኦኬ ኖ መሰረዙ ሳይሆን መጀመሪያ አሁንማ ላውጋ ይዞሃል። አሁንም የምጠይቅ ምንድን ነው እሷን ዴይዚን ዲስሪስፔክት ከምታደርጋት ከማትወዳት ጋር ፈርስት ኦፍ ኦል ዋይ ሃንግ አውት ዊዝ አንተ እውነተኛ አፍቃሪዋ ከሆንክ ዋይ እንዴ? ምንም ጥልት የላችሁም እኮ ዴይዚ ምንም ችግራችሁ ምንም ነገራችሁ የላቸው። ዴይዚ do you get along with Johnny or not? No, I don't like her. Thank you. But he's but lying. The thing is, TikTok is TikTok. TikTok, Malik's business. Like, it doesn't really matter to me. Like, literally. TikTok, what am I supposed to do? Like, it's... Thank you. What I'm saying is, they don't got any problem. That's what he's saying. I mean, like, me and Johnny, right? Me and Johnny, we never got along. Even from the beginning, we never got along. But, you know, sometimes we would play games and stuff, but we never got along. But TikTok, you know, man, why do I care about that? I don't, I don't. Let me ask you, are you okay? He's kicking with her. Kicking? Like, what do you mean kicking? I mean, talking, whatever you say. They were flirting big time. You know that. I know that. ዮኒ ለምንድን ነው ወደ ሰው ተወዳራችሁ በኃይለኛው ፍለርት ታደርጋለህ ብሮ? ይሄን ማለት ከዳቸው ልንገርህ። ኦኬ ዮኒ ወደ 5-6 አጀንዳ እንደገና እየዘሩ አንተ ጋር ያለው ጉዝጓዝ እኮ ነው። በቃ እሷማ she's a good girl. out there. Daisy is an amazing woman out there. ስማ ኦኬ we know that. listen ዮኒ ማኛ ስመኛ አንዴ ነገር ከእናቷ ጋር ፒስ ፍጠር አለችን ባለፈው። ኦኬ ብለን ከእናቷ ጋር ግሩፕ ከፈትና ስለሌላውን ነገር ተው ገባ። ዴዚ የምትፈልገውን ከሆነ ልንገር እናቷ እኮ ነገም እኮ ለእኔ አማች ትሆናለች። እናት እንዴት ሆና ነው የምትሆነው በዚህ ደረጃ? አዎ ምን ማለት ነው? ከእሷ ጋር ዲስሪስፔክት እየተደራረግ ከእናቷ ጋር በሚያስቀይም ሁኔታ ነው አሁን ያላችሁት። እንዴት ነው ፒስ የምትፈጥሩት? ዩ ቴል ሚ ብሮ። ሌላ ሳልሄድ ከሶሻል ሚዲያ ላይ ሳይ ብዙ ፍቅር እኮ በእንደዚህ አልፈው በእኛ አንድ ይቅርታ አድርጉልኝ። Daisy, let me tell you one thing, right? And I promise you, Daisy, bro, I promise you, whatever motive he had on you, because you're a good person. Well, no matter what you do on TikTok, no matter what you do, whatever else, you're a good person. Even me and you, we've argued, we fought before, whatever, right? And we've always came back to being cool because you're a good person. I'm a good person. This man right here is not a good person for you, bro. I promise you that. Reason being, I'm gonna tell you one by one, bro. He got a bigger motive, bro. He got a bigger motive here, Daisy. Masi, nobody asked you. I swear he got this man got a bigger motive, bro. It's bigger than just Daisy, bro. He's trying to use her and trying to nah, bro. I feel you that part. I swear he trying to play, bro. He's trying to do what it do. He knows she got a little clout, and I wouldn't be surprised if him and Johnny planned it out on her, to be honest. Okay, I don't trust nobody on the internet, bro.
እንደዚህ ነው እንደዚህ ብለህ ሊሆን አይችልም። አትወዳትም እናቷን መናገር በምንም መልኩ አልነበረብህም። ሁሉም ነገር አንተ ማነህ? ከኢትዮጵያ መተውጣት ከኢትዮጵያ እንደዚህ የምታረጋት ኤርትራዊ ስለሆን ስለ ኤርትራዊ ስለተደረገ ፖለቲካ አይደለም እናወራው። በዚህ ጋር ማነሽ አንቺ ደግሞ ዱቄታ አንተ ግን እኔ ግን ማን ወደ ዘር የሚወስዱ ዘይ እኮ ዘር ጉዳይ አይደለም። ልጅ እንኳንም ወጡ የጓደኛው እናት እንደዚህ ዲስሪስፔክት ማድረግ የለበትም። እንደገና ደግሞ I never ever see a daughter disrespect her mom just like this. እንደዚህ ማለት he's trying to use her, bro. I promise you. But one thing I will tell you, she's in love. Yeah, she's so in love, miskin. Bro. She's in love, so she doesn't care what's going on. Yoni, I don't know if you ever get a chance. Please. You know, he told her to get out, so that's what he did. No. Unless he Lema, Yoni, Galilai Indians, by the way. Let me tell you something. One thing about work. All this stuff he's getting exposed. By the way, I'm getting DMs crazy, Yoni.